Welcome viewers, welcome to United We Watch. Welcome to the extended version of our opinion on the movie Theri. Right away, I want to give you a spoiler alert. In the video, kandipa kunja spoilers irukku. If you want to see our opinion on this movie without any spoilers in a nutshell, உங்களுக்கு டக்குன்னு தெரியணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா please click on the link below which will direct you to our 90 seconds version of this very same opinion with no spoilers. I personally feel in the Padathula very positive is Vijay's performance. In the Padathula, you'll see how versatile he is. Our comedy sense, our timing, our dialogue delivery, our seriousness in certain emotional scenes or serious scenes, anger coming to the scene, or his intensity when he is performing an action sequence or even a dance. So that actually shows how much of heart and soul he puts into his performance. அடுத்தது வந்து obviously Nainika's performance. 90 seconds version இதை பத்தி பேசல, but I wanted to talk completely on this here. In spite of being a child artist and in spite of being new to the industry, I think she's done a marvelous job. I think it's cuteness overloaded. இவங்களோட performance பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்தது, அவ்வளோ அடாரபிளாக இருந்தது. And I also got to know that அவங்க வந்து நான் கேள்விப்பட்டேன் அவங்களே தான் டப் பண்ணுது அவங்களோட வாய்ஸ் வச்சு. ஸோ அது ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்தது. Hats off to Nainika. She's equally one of the pillar of the movie as much as Vijay or any other star. அடுத்தது வந்து இந்த படத்தோட பாசிட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ஸ்டார் காஸ்ட் ராதிகா மேம் இருக்காங்க. ஷீ பிளேஸ் தி மதர் ஆஃப் விஜய். நம்ம ட்ரெய்லர்லேயே அது தெரிஞ்சிடும். அடுத்தது வந்து ஏமி ஜாக்சன் அண்ட் சமாந்தா ரெண்டு பேருமே அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க. both of them are remarkably beautiful and gorgeous. In fact நான் ஏமி ஜாக்சனோட லுக்ஸ் பத்தி நான் தெரி ட்ரெய்லர் ரியாக்ஷன் வீடியோல பேசியிருந்தேன். that it kind of looks unnatural அப்படின்னு சில இடத்துல அது எனக்கும் படத்துல தோணுச்சு. பட் ஐ திங்க் ஓவரால் இட் வாஸ் ஃபைன் அண்ட் it was நியூ லுக். அண்ட் ஏமி ஜாக்சன் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ரோல்ல பார்த்ததே இல்லை. definitely it would be a glam oriented role. இதுல வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் and it's a new approach and I really liked it. Samantha was as gorgeous as ever. She plays a good wife, a good lover girl அந்த மாதிரி ஒரு ரோல். Particularly the romance between Samantha and Vijay is something எல்லாருக்கும் அது ரொம்ப புதுசா இருக்கும். People who are die-hard fans of Vijay and who follow cinema very vigorously, they'll be able to find a new touch or a new flavor to the way Vijay romances with heroines. அது பார்த்தவங்களுக்கு தான் அது புரியும். So I think that came out well and it added to the story. ரொம்ப story oriented இருந்தது. Nothing that was not needed. Then you have Mahendran sir, who நிறைய பேர் தெரியுமான்னு தெரியல. அவர் ஒரு பெரிய டைரக்டர். He's in fact Johnny படம்லாம் அவர் தான் டைரக்ட் பண்ணது. It was a treat to see such a big legend back on screen. And அதுக்கப்புறம் we have மொட்டை ராஜேந்திரன். Personally நான் பார்த்த தியேட்டர்ல I would tell you விஜய்க்கு அப்புறம் அதிகமா கிளாப்ஸ் வாங்கினாங்க சமந்தா ஒரு ஏமி ஜாக்சன் கூட கிடையாது. இட் வாஸ் மொட்டை ராஜேந்திரன். எவ்ரி டைம் ஹி கேம் ஆன் ஸ்கிரீன் அவ்வளோ பிளசண்டா இருந்தது. பீப்புள் நியூ தே வர் கோயிங் டு லாஃப். The way his dialogue delivery, his screen presence is also something that everyone loves. So I think that was another boost to this movie. So yes, I think all the stars whoever have performed has performed their role equally well. இந்த படத்தோட அடுத்த பாசிட்டிவ் வந்து காமெடி. இப்போ நான் மொட்டை ராஜேந்திரன் சார் பற்றி சொன்னேன். அவர் மட்டுமே காமெடி கிடையாது. We have a lot of people and காமெடி வந்து throughout the movie பெப்பர் அண்ட் சால்ட் தூவி விட்ட மாதிரி வரும். உங்களுக்கு வந்து காமெடி வந்து விஜய் நைனிகாவுக்கு இடையில வரும் and விஜய் அண்ட் சமந்தாக்கு நடுவில் வர சீன்ஸ்லையும் வரும். விஜய் அண்ட் ஏமி ஜாக்சன் or ராதிகா மேம் or மொட்டை ராஜேந்திரன் யார் வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ தி காமெடி இஸ் கம்ப்ளீட்லி தேர் throughout the movie. கடைசியில் கூட மஹேந்திரன் சார் கூட இருக்கும்போது கூட காமெடி சீன்ஸ்லாம் வரும். ஸோ I think that was well written, well handled, very situational. Atlee வந்து I think he understands the pulse of the youth and the pulse of the social media. So அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு காமெடி எழுதும் போதே he makes sure that படத்திலே அவங்களே ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாங்க so that no one trolls it again. So I think that was very witty of him. நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா படத்திலே கலாய்ச்சிப்பாங்க அவங்களே. So possibility of them getting trolled by someone else or them getting spoofed by someone else is obviously eradicated. அடுத்த பெரிய பாசிட்டிவ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து is I think the subtitles of the movie. என்னோட போன வீடியோஸ்ல இதை பத்தி பேசியிருக்கேன். seeing that subtitles வந்து இருக்கணும். இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம it also has to add to the value of the movie because it can only take a movie much more further. In that aspect, I felt the subtitles of this particular movie was marvelous. From the starting scene,
they read title வரும்போதே கீழ spark அப்படின்னு ஒரு subtitle வருது, and I think the color of the font was also yellow, which means that அது வந்து bleach ஆகாது நிறைய இடத்துல. So for international audience who, I mean, அது வழியா தான் அவங்க படத்தையே பார்ப்பாங்க. It will be through that, right? I mean, if you go for a movie 3D class வழியா படம் பார்க்குற மாதிரி, people who do not know the language will watch the movie through subtitles. So I think keeping that in mind, the attention that the makers have given to this was incredible. Particularly there was this song Theri dubstep, நிறைய பேருக்கு தெரியும். So the lyrics goes Theri va va inga va. Any person who would want to translate this literally verbatim would have written spark, come now come. So she goes ahead and says he's a spark who leaves a mark. So இது வந்து எல்லா வாட்டியும் தெரி வாவா இங்கவான் வரும்போது she has a new meaning to it. So it just adds more and more value and it conveys what the director or the maker wanted to say. நம்மளுக்கு தமிழ் வந்து ஈஸியாக அது புரிஞ்சிடும், but people who do not know the language, it's very important that the meaning is not derailed while subtitling, and she makes sure that it's not only derailed but she adds more to it. So I think that was something that was well taken care of in this movie. The next அடுத்த வந்து பாசிட்டிவ் வந்து I think is editing பார்த்தீங்கன்னா there are a lot of scenes that needed a lot of cuts, and அதே நேரத்தில் it shouldn't be eye hurting, and I think Ruben has done a remarkable job. அவரோட cuts was so neat, and இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா since it's a commercial, any commercial movie will need a lot of editing. Editor-ஓட வேலை தான் நிறைய இருக்கும், more than the cinematographer sometimes. It depends on the movie again, but in the particular movie I felt editor's role was commendable and he's done a remarkable job. Other than BGM, I personally like the BGM நிறைய இடத்துல. I like the fact that Prakash used trumpets as a bass and whole music much more, and with the combination of digital music as well. Although it was great, எனக்கு வந்து expectation அளவுக்கு இது வந்துதான் ஒரு doubt இருக்கு, because probably I think I expected more trailer and teaser பார்க்கும்போது அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சான்னு தெரியல, but it was really good. Songs வந்து டெஃபினட்டா ரெண்டு பாட்டு எனக்கு ராங்குங்கிற பாட்டு எப்படி இருந்தாலும் லாஸ்ட்ல போட்டாங்க, பட் செல்லக்குட்டிங்கிற பாட்டு it looked totally out of place and not required to me. Although the other songs were good. So songs ன்னு சொல்லும்போது I can really see traces of Shankar's work here. இந்த படத்தை பார்த்தாலே டைரக்டா anyone who does not know the background of Atlee will go to him and ask him, நீங்க வந்து ஷங்கரோட அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஆல் த பார்ட் அந்த ஷங்கரோட சாயல் வந்து எல்லா பாட்டுலையும் எனக்கு ரொம்ப கிளியரா தெரிஞ்சது. ப்ராபப்ளி எஸ் ஹீஸ் லேர்ன்ட் தட் அண்ட் ஹீஸ் ட்ரைங் டு எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது, கரெக்ட் தான், பட் ஐ வுட் லைக் டு see Atlee having his own style, at least in the movies to come by. Raja Rani was a clear example of that. இப்போ வந்து let's look at things that we feel could have been better in this movie. First வந்து கண்டிப்பா length of the movie. I think actually I feel is someone who knows the pulse of the audience. எல்லாருக்கும் என்ன வேணும்னு அவருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். ஸோ அதனால என்னன்னு தெரியல, பட் இந்த படத்தில் எல்லாமே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரு. Sometimes I feel we need to draw a line and say this is what is required for the story and this is what we need to give. Rather than thinking எல்லாமே எனக்கு இருக்கணும், இந்த போர்ஷன் இருக்கணும், அந்த போர்ஷன் இருக்கணும். ஸோ even though the movie runs for a long time, it was still ரொம்ப filled இருந்தது. இந்த படமே ரொம்ப condensed இருந்தது. So that gave me that feel ரொம்ப full. Personally இந்த length பார்த்ததுக்கு அப்புறம் there are two things that struck to me. ஒன்னு வந்து I don't think makers should anymore go for designing movies as first half and second half. I think we should take movies as a whole, and then it is left to the theaters to just abruptly cut and give break for interval and intermission and all that. I don't think makers should design the movie in such a way that inga da nama vandu break kuduka porom, because then what happens, you look at it totally as two different sequences. You look at first half and then second half rather than a movie as a whole. So that can be one reason. Adanal enna therilla, எனக்கு first half I really loved it. It was so fast paced. It had every element that I wanted in a movie. In fact, na first half lende vella endichu vandha I would have felt much more content after watching the second half. In the first half pathone in the interval I was so full. I was telling my friend இதுவே போதும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. I feel that could have been given more attention. அடுத்தது வந்து I think soul of the movie is something that I'm still trying to understand. In நிறைய இன்டர்வியூல I heard people saying the soul of the movie is going to be women's safety. First half la adu vandu romba concentrate panni kaamichiranga. At one point of time you feel that the movie is pivoting around women's safety.
In fact, it was also inspired by a true incident, I suppose. So அது வந்து it looked like it got diluted somewhere in the course of the movie. Women safety பத்தி சில நேரத்துக்கு அப்புறம் அவங்க பேசவே இல்லை. So I feel the soul of the movie clearly what if it was women's safety as they claim to be. I think the messaging towards the end or towards the end of the movie was not there, and if it was there, it could have been seen as a different movie altogether. And adu mattum illama, this is my personal opinion. I felt Vijay being a cop, taking revenge on a bad guy by killing him brutally for a murder. I understand that the kind of rape that they try to portray has happened in real life and it is very brutal, but I don't feel in a movie we should show a cop who's trying to avenge that by killing the accused himself. I did not feel that was right at all. I personally felt it could have been handled differently or at least portrayed differently. Avaru poi adu avara kolla panama, it could have been in a way where அவர் வந்து அந்த வில்லனை ஃப்ரேம் பண்ணி நான் பேலபிள் கேஸ்ல ஃப்ரேம் பண்ணி மாற்ற மாதிரி லீகலா ஹேண்டில் பண்ணி தான் எனக்கு ரொம்ப பெட்டரா இருந்திருக்கும். பர்சனலா when I got to know that he killed that person, I could not accept it very happily personally as a fan. அது எனக்கு என்னமோ ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கா இருந்தது. ஒரு ஹீரோன்னு பார்த்து நம்ம எல்லாரும் கை தட்டலாம், பட் looking at what kind of message it might give out, I was not in for it. I don't know. Is that how we want to portray a cop? Is what I was questioning myself. I understand this is a movie and this is a story, but still that was something that I wanted to share. The other thing that could have really been better is the predictable screenplay. I feel in the whole movie, pathina definitely old school story. Screenplay also very predictable. எல்லா இடத்துலயும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சீன், ஒரு ஹாப்பி சீன், ஃபேமிலி சீன், ரொமான்ஸ் சீன் நடக்கும்போது you know there's something gonna happen, and whatever you predict is going to come true. Something will happen there. So அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கு கடைசி வரைக்கும். And it was nothing but old bottle and an old wine just rebought or resold. So அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. With fresh elements here and there, with the new age editing, new age comedies, new age music and all that. நிறைய இடத்துல வந்து I think the makers left it to our understanding. அது வந்து ஆடியன்ஸ் புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்ட மாதிரி இருந்தது. There were three main stages of this movie, மூணு main இடம் which I felt was equally important. ஒன்று வந்து the kidnap and investigation. அது வந்து எப்படி கிராக் பண்ணுவாங்க கடைசியில அந்த ஆளை கொலை பண்றாருன்னு நம்மளுக்கு காட்டுறாங்க. அது எப்படி பண்ணாருன்னு காமிச்சிருந்தா I felt it could have been better. அது வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு it was இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்ட மாதிரி இருந்தது. அடுத்தது வந்து இந்த ட்ராஜடி வந்து எப்படி எஸ்கேப் பண்ணாரு விஜய். I think at least a 5 seconds wrap of that whole sequence could have been better. அது இன்க்ளூட் பண்ணி தான் பெட்டரா இருக்கும். And towards the end when you see Vijay and Prabhu, அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த மாதிரி காட்டுறாங்க. So it looked like Prabhu already knew that Vijay Kumar was alive. So adiyum ஒரு recap மாதிரி காமிச்சிருந்தா it would have been better. So I feel these are the main areas, and idella concentrate பண்ணாம we had a lot of shots, lot of sequence that could have been less relevant than this for the movie. Apart from this, I think Theri is a typical classic commercial film. It's definitely going to be a commercial hit, no doubt in that. It is a pure money making formula, and I hope to see Vijay and Atlee doing great movies in the coming days. As a fan, yes, this movie is enjoyable. It has all its enjoyable elements. Adla endha korachalum illa. So if you feel your opinion and our opinion resonate, please give us a thumbs up, share this video with your friends, and support us. Until we meet again, Uday Senin from United We Watch.